শিক্ষিত lukurokno ani khapangni hamjakmung tei khakaham jafarung daklai जों भारत हाकतरनि फिल्सनि चिदक यकमा साल पालायै दंगो आं पैलानो भारत हाकतरनो फियकना बागै थैजानाय सेंक्राक रखनो मुइत तै परम याफारो एलेम बागनि नाहार मुंनो तैयै तंनानि हानो खाचबै मोथाङै तंनानि बागै कथालाय तंनानि हुकुमो मुकुमो बरम रुलायै यकमा सालनो सय बरम रमानि कक भारत एलेमबागनि प्रियेम्बल सुइजाक तंमानो आं ताबक परे जाओ Quote, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Unquote. 3 साल जों हानि जुदा जुदा दफा जुदा जुदा कक सालाय तंफानो जों जतनो थानसा भारतनि बुसा भारत एलेमबागो that is constitution chini manthai tong tuino chini khlai thaibo tongo aborongkha dofani banano borom rani एलेमबागनो दैयै तंनानि हानो गोरोंसा तंनानि दै जतनि हुकुमु मुकुमुनो बरम रलायनानि भारत कायसा तंफार बाय खाचब जाग्या हा जानिजा तंफारनो दैयै तंगै मानो जों यकजाक तंमा तैनो बैनि यकमानबो केबें मैया आबनो बरम मार लायनाय चिनि जुदा जुदा हुकुमो मुकुमो कक तै तंखार जुदा फानो चिनि सिनेमुं अंखा भारतनि बुसा आबनि बागैनो कक लाबनाय कतर रवीन्द्रनाथ टेगोर सालांमानि नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन महान स्वाधीनता के वक्त से हमारा देश ने वैज्ञानिक तकनीक पारमाणविक शक्ति अंतरिक्ष क्षेत्रों में बहुत कामयाबी हासिल की हैं। हम शहरों और गांवों की खुशहाली और अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए निरंतर काम कर रहा है और ये सफलता हासिल करने में जो सबसे बड़ा कारण है वो है हम सब भारतीयों का योगदान। जैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं ऐसे और आगे भी पहुँचेंगे। मैं अपने सब साथियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब आगे आइए और देश के इस उन्नति के उत्सव में भागीदारी लें और देश के अग्रगति में योगदान करें। In this regard, I would like to share some achievements made in Tripura Tribal Areas Autonomous District Council areas. The present Tripura Tribal Areas Autonomous District Council administration has made
and he fought to bring all-round development for the people of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. It is my privilege to share the achievements of present administration. In Rural Development Department of TTADC, we have established Rural Development Engineering Division at headquarter level. Also, we have installed 11 atmosphere water machine that is at MA Building, Humpui Academy, Office of the ZDU West, ZDU Dalai, ZDU Unakoti, ZDU North, ZDU South, ZDU Sipahijala, ZDU Khwai, Thalakung Residential School, Toidu Residential Boys English Medium School. In Education Department of TTADC, the present District Council Authority is giving highest emphasis on providing quality education to the students living in the District Council areas. With this objective, 100 number tutors on various disciplines have been appointed. Further, new Humpui Academy Annex at Old Humpui Academy Building, Kanchanpur, Gonda Trisha, Potishari, Unakoti, Mandai have been opened. Besides, the present 400 intake capacity of Humpui boarding house has been increased to 650 capacity. In Health Department, Kheramba CHE has been upgraded from 50 bedded to 150 bedded hospital. The telemedicine facilities has been made available at Kheramba CHE. Telemedicine hubs will be established at 5 places, namely Kanchanpur, ZDU's office, Samonu Sub-ZDU's office, Shikaribari ZDU's office, Gondatricha Sub-ZDU's office, and Tuikarma Hospital. 15,000 medicated mosquito nets